zaki Ssente Zaabwe. Ye balina tuwa ssente zaffe abaana baffe batusikira. Nze ndi mulwadde wa siriimu sirina kyatulya. Era mbeke sikyazibira kubanga kati essaawa zino ekyokulya sikiraba ssente sisirina. Tubalina tuwa ssente. Ssente zaffe naffe zirimu amagoba mulina tuwa ku ssente naffe abagula. Waba bawadde miliyoni 35 nga ziri wano batuweeke 10 naffe tuzze ku zaffe. Ssente zaki ze mwagala? Ssente mumusaba. Bamalaaya bazituwaze tuyambe ku corona. Ani azibawa? President Museveni yaziweereza ziyambe ku Bamalaaya kuba babaggala. Tetukyakola. Amanyago. Zana kyejo ejo wani. Abantu lyonna mwatafisa dda abasajja baffe tetulina buyambi. Nagala ssente zaffe bazituwe. Amanyago kunyiga busobola omusajja omukulu. Oyo zani Malaaya oyo konkwate mweri. Tegaba kujja mu kaso kiri.
mwagazati. Nze manja mwagazati. Manja mwagazati. Mwagazati. abakodomi bonna baleeta mugombolola yeyesobye abaawo noleeta abakodomi omukyala yafuga egombolola eyo eggwanga liriruddawa ng'omukyala yafuga egombolola wagalondawo mukyala omukyala yamuwasa wagalondawo mukyala abakodomi yensobi gye balina baki bateekawo embere abantu babajja ssente zaabwe akadde 36 babawe ssente abana abantu babanja obukadde hayi tabakanyama abaana basibanjala basulanjala n'abalandiranyi batukobye mu mayumba Kanyama wano baleeta beba. tukoyire n'embeera n'omulananga sabbuuni n'omunnyo n'asomere kasente zaffe n'etwagala sente zaffe ojja kakasa Meeya azituwe sikuzimuwa kuzisigaza mu nsawo ye abazimuwa azituwa lwaki azisigaza mu nsawo ye Zaabani zaabanneekolera gyange ffe banneeko banneekolera gyaffe soma ekipande kyange olabe ekiriko naye kati gaba bituufu twagala ssente zaffe bannekubanga mukabula zaalawulire baziteeka banne ku mitwalo twagala emitwalo 10 olwaleero bagenda kweyambulamu engoye basigale bwerere ngenda bagamba beeyambule amanya nzera manzani serwadde avanganya mu kimungaasa buli wano buli teeka alina okufuna emitwalo 10 buli mwezi naye embeera w'e Kawempe aziremedde kati leero tuvudde mu mbeera tetulina kyetuliisa baana emmere yaggwawo dda emirimu gyaffe gyaggalwa kati twagala ssente zaffe zetwagala zetukimye nze omu ku bakulembeze abalanneegwana mu Kawempe
kuluwo lwaki tetuwa ssente zaffe musajja kwate ng'ozirina baba n'ekisa nawe oli muzadde olina abaana musajja kwabera ekiso tuwa ssente zaffe twakunonyeza akalulu wano mbwesimbu wagenda tutulonyabonya ggwe baziggwe tuwulira mbuno tino abatwala ssente kati mu mbeera eno abakolako abakwasa n'omukono gw'ekyuma ng'obuyinza we bulagira kakatinoona mutuyambeko nange nengamba kankungwe banneeko bange tujje tubanje ssente era byebigere bino byemulaba nti tubanja ssente nga buli neeka alina okufuna emitwalo 10 ku mobile money buli mwezi emitwalo 10 emiliyoni 3 mmeka emiliyoni 3 ye yazeegaana kansala we nangamba ziri wa tawuni clark tawuni clark yagezaako muyita n'agaana okujja mu ofisi nga mundi n'amutumira n'agaana okujja kitegeeza waaliwo ekitaali kiki kituufu byebigere bino byemulaba wano tubanja ssente z'abanneeko ezaweebwayo twagala ssente Ssente zino zaavaawa? Ssente zino zaava mu plan Uganda nga zaba sex worker zaali emiliyoni 14 nga kuliko ssente z'abanneeko miliyoni 32 yenno yennyini
Camera. Don't make me to bring your camera. I'm annoyed right now. Nenga ndi nkakasa nti ssente zammwe ezajja kugombolola tugenda funa engeri gye tuzikwatamu mu kaseera kano njagala ababakulembera abantu nga basatu basobole okubeerawo mu meeting eyo egenda okubeeramu aba Plan International bagenda sobola bategeeza bulungi nnyo era abakulembeze bamwe banaava mu meeting eyo bagenda kujja babannyonnyole mu bifo ebyo n'olw'ensonga eyo beegayidde mikwano gyange engeri ya COVID-19 bweriwo n'abakulembeze tugende waka naye nga kasukali keeko n'olw'ensonga eyo tugende waka dola agenda kubatuukako nsaba tuveewo tula wansi
Kawempe Moses nze town clerk wa division ene Kawempe nze kulera abakozi kituufu ku makya abantu bazze wano bagala beekolera gyabwe nga bakiriminga nti division wano twafuna ssente zaabwe ssente zendabe nga boogera buli omu adayogera zize miliyoni 3, 36, 35 n'ekirala wano we tuli tulinawo abantu ninawo omukulu akulira Plan International mu Kampala district gye bakiriminga nti ssente gye zaava tulinawo omukulu RCC waffe ow'e Kawempe omwami Hussein ne Meeya ow'e Kawempe buli omu ajja kwogera akiralifayinge naye nga kyenjagala okutegeeza abantu nti si kituufu nti division eno twafuna ssente miliyoni ezebogeddeko eza Bamalaaya kubanga batimbye ebipande nti bya sex workers tetuzifunangako. Plan International yajja wano netuwa donations byali bintu bitono nnyo nga mulimu sanitizers, mulimu face masks, mulimu liquid soap n'ebintu byali nga bigenda mu ffe bali boogedde naddala mu health centers ate byagenda kukomanga era ne batugamba nti bagenda kukwata miliyoni 32 zebagenda okuwa abantu bebalabirira beba-identifyinga mulimu tekyali sex workers pase naye abantu bebalabirira bebadde batraininga mu senta yaabwe ya UDL nga mulimu abavubuka, mulimu ba sex workers, mulimu ababodaboda n'abantu abalala bangi era nga ssente ezo bagenda bennyini kuzibawa. Enkola ya gavumenti bayidawuli namwe mukitoba mukiraba eyo bannamawulire nti kiba kizibu nnyo okufuna ssente mu kashi tekyali muntu agaba ssente mu kashi naye abanazikuwa zigenda ku akawunti ya gavumenti teri muntu gwenza kukwata ne bamuleetera mu didi nti ziizo miliyoni 3 era omukulu adde atugamba nti ate n'abantu abe ba-identifyinga buli omu yafuna ne ssente ze era zagenda ku mobile money akawunti yaabwe so si kituufu nti nno wano ku division bajja ne tufuna ssente oba tuzirina tukusobola kukola teri muntu ayinza kukola nsobi eyo mwene embeera ya gavumenti okujjako ng'omuntu balina bizibu birala maybe politics kyesaagala kugenda mu kubanga nakajja simanyi waliwo politics oba kibandi mupya naye nga tetulina ssente ekikulu kya byonna tetufuna ku ssente wadde 10 ssente bazifuna abali balina okuzifuna era omukulu wa Plan International yenna yaziwa abalina maybe ajja kuba atubulira details so ekinyagadde okiralifyinga naye nga as far as the division is concerned we never received any single shilling, any single money for the sex workers or not even for the youth, not even for any group. What we received here was just they had the donations like the sanitizers, face masks, liquid soap. We even received 2 temperature guns and we gave them to where they're supposed to go, to Bakunamidde Health Center and to the surveillance team of Kawempe Division. Emmanuel Serunjoji, Wedembe, Meeya wa division ya Kawempe era nga ndi co-chair. Njagala okwongera okulambula ku nsonga ezimu eziri wano nti kozera ekisinga kiyinza okutandika nti abantu ab'enjawulo olw'ebyobufuzi ebyenjawulo ebyobufuzi ebyange bya ddembe ndowooza bakapitalizinze ku ekyo olw'okubeera nti ebyobufuzi ebyange bya mirembe kati ne balowooza nti basobola okukola buli kye baagala naye nyongera okutangaza nti nga tawukulaka bwayogedde division ye Kawempe oba n'okwogera ku lwa mayors ba Kampala bonna kuba tekiri Kawempe wonna naye ku lwa mayors ba Kampala bonna tewaliwo meeya n'omu yali afunye ssente za Bamalaaya andi kusinziira ku ethics zange ssente ze nandisembyeyo okukkiriza okukwata if I'm to receive a donation. A donation egamba nti egenda mu Bamalaaya kuba mine is to discourage people okugenda okugamba abantu bave mu bintu ebifaanaganako bwebityo and ate okugamba nti mba recognizing mbawe n'ensimbi ku ethics that tekigendako naye tutwalira awamu ekirungi nti buli kintu kiri black and white. Plan International kakasa egenda kwogera
tewaliwo omuntu yenna yali alisize kuba mayors on behalf of the mayors nsobola okukyogera teri mayor n'omu yali afunye ku ssente zigenda mu bantu bafaananako bwebati era ebimu ku byolaba nti abantu bagezaako bugeza bamaze okutunuulira success y'aba mayors ba Kampala bonna nga bwe bali nze nkitunulira nti bamayors bonna bali successful mu service delivery yaabwe performance yaabwe eri successful kati abantu ab'enjawulo bagezaako okunoonya wawe basobola okuyingirira abakulembeze naddala okubeera nti bamayors bonna bataano bali ku ludda oluvuganya naye njagala kukiddamu era okukikakasa nti bamayors aba divisions ettaano bagenda kugenda mu maaso n'okukulembera bannakampala mu bwerufu mu bulambulukufu. Bamayors tebakwata ssente, tebalina ssente naye zebakwata, balina ba accounting officer be ba town clerk, and bamayors ba members ku bukiiko obw'enjawulo, and in my capacity as the chairman of the mayor of Kawempe, mu kulwange nga mayor we Kawempe olw'obulungi bw'abana Kawempe ngenda kuwandiikira IGG ne auditor general aje akole audit ku bintu byonna ebiweereddwa mu division y'e Kawempe, naddala ebize mu division y'e Kawempe kulw'abana Kawempe okubeera abamativu nti tewaliwo ekintu kikwatiddwa bubi. Era ngenda kusaba ne bamayors bange ekiba kisoboka audit ekolebwe mu Kampala wonna, kubanga tulina okutambulira mu bwanjirufu. Politics owokulimba ekiseera kimuggwako, era oli bwalimba ku nkomerero ya byonna, era ku nkomerero yonna era alimbulirwa. Tulina wano chairman omukulu wa plan agenda kutubuulira ekituufu, ne town clerk ayogedde ekituufu. Nze ndowooza nti enteekateeka ezo ez'okulimba abantu ziwedde. Kati mpulira gibadde bamobilizing abalala, olwaleero bamobilizing abantu, enkya bategese mbu bajja kumobilizing abalala bajja okujja n'okwekalakasa. Nze ndi mukulembeze, era ebyo byonna ndi mwetegefu okunyonyola bana Kawempe kiki ekikolebwa, era enkomerero ya byonna kakasa nti bana Kawempe tebateekwa kufiirwa mu byobufuzi bino ebitandise. Kati njagala kubakakasa nti babeere bagumu, tugenda kufuba okulaba nga tebafiirwa, ate tugenda kufuba okulaba nga tubeera banjirufu gye bali. Buli kijja nga bannabyabufuzi tujja kukikwata nga bwe kinabikira. Kasiano. I work with Plan International Uganda as its program manager for Kampala urban programs. This morning I am here to address you together with His Worship the Mayor, the Town Clerk and the RCC, and we are going to talk. I'm going to talk about the issue of the cash transfers that we gave to vulnerable youth in our COVID emergency response that we offered to the different divisions on 20th of April 2020. I am talking because I was called this morning by the town clerk that there is a group of commercial sex workers who have been told that we donated to them 320 million, and the money has been eaten by the town clerk and the mayor. And I want to categorically say, number one, that no money was given to the mayor and the town clerk. When we were donating, we donated a number of things. We donated face masks, we donated gloves, we donated liquid soap, we donated roundary soap, we donated non-contact infrared thermometers, we donated gumboots, we donated sanitizers, we donated those many things. And I told the team that was there to receive these things that in addition to that, this project which has donated this is going to support vulnerable youth who are direct beneficiaries to it, and it is going to ensure that it sends to them 100,000 each to be able to survive and pass through this period of lockdown. And these youths, I said, they are 320 collected. The names are collected from all over the divisions.
And I said that money is going to go straight to their mobile money accounts and not going to go through the mayor or the town clerk or the government account. This is a donation to these youths because we've been working with them and we felt they have to get this one straight and directly. And I want to say, plan doesn't get cash and it gives to people. It doesn't get cash and gives to individuals. That one never happens. And I have seen also that the people who are demonstrating are commercial sex workers, that the money was theirs. That money was not for commercial sex workers. It was for a group of youth that included, first of all, those that plan and its partners up together and UDEL was working with to transform them. And it had a number of categories. And these categories include the first group of the youth in that category include the youth who had been attracted and rehabilitated from social perversive behaviors. Those are the youth whom we got from criminal gangs and gangs of substance abuse. We managed to get them. They agreed to come and undertake the training. As they were undertaking the training, we were asking them what is it that they can do. Some of them chose to join music and form music groups. Some of them chose to go and do car washing, and we supported them with things to support them to do that because we didn't want them to go to their original bad behavior. And we realized that with this lockdown, they cannot wash cars, they cannot go to make presentations anywhere to be able to earn something. And we said, if we gave them 100,000, they can be able to be surviving on that. Number two, that group also included the youth that had gotten small startup capital and they had started on smaller businesses, but these businesses were in the category of those businesses that were closed by government. And we know that if somebody was selling CDs and now cannot be able to operate, would need to be able to survive. And that was the second category of the youth that received this kind of money. The other category was the category of commercial sex workers, girls who are commercially sexually exploited, who had been attracted to leave the streets by UDEL and were being trained at the UDEL center. And these are the commercial sex workers that were meant to benefit from this support. And these girls are known. Their list is there. I am not supposed to be disclosing their names without their consent. So it is not that this support was supposed to go to all the commercial sex workers in Kampala. It was only to those who are direct beneficiaries of the project. It was only to those youth who are working directly with the project. The other category of youth that includes that 320 are the youth who are not employed by the time the project started, and when we started the survey, they were not having any form of employment, and they want to go through a skills training. They opted to be part of the project implementing teams, and we have been working with them for the past, this is now the third year of the project. And we felt also that for them, they are too vulnerable, they are supposed to be supported. And so these also had to benefit from that. And it includes the category of youth who are working as safety champions, working together with Act Together in different divisions of the city. It includes the youth who are collecting stories of what the project is doing among the youth and sharing them with their fellow youth, whom we call Youth Under Communication for Development. It also includes youth who are trained and they decided to start small informal businesses for survival and for personal development, but their businesses cannot be able to move on because of the lockdown. So that is the category of the youth that were subject to their mobile monies. The first group of the youth that were selected, they received their money. We were here on 21st, and that was, I think, a Wednesday. They received their money on Saturday. The last group received the money the following week. There was also a category that I had forgotten. It is a category of border borders, and this category is mainly applying to the division of Nakawa and the division of Rubaga. And
I want to categorically say that please, let's not confuse and mix politics and development. And I think it is causing a problem because Plan International is an organization that works to promote the rights of children and equality for girls. And we wouldn't want to be engaged in negative politics because we are non-religious, we are non-political. We are for the rights of children and the rights of girls, irrespective of their political divide, irrespective of their region, irrespective of their race. And these youths that we supported, we have an assessment form which showed why it is not that actually that all the youths who are being trained by UDELWA all received this money. Some didn't receive. They didn't receive because we didn't have enough money to give everyone, and we had to use a criteria to select those ones who are politically vulnerable and badly off. So when you go into this list, you are going to find there youths who are living with elderly parents. You are going to find there youths who are taking care of their sick mothers or parents. You are going to find there commercial sex workers, for example, who are undergoing a training but they have children. And we know that in this period they have nobody they can sell themselves to, they have no way they can feed their children. We have girls who are there, they are not employed, their parents cannot be able to support them, and we know they need things like dignity kits. So the selection of this was based on a clear criteria which is written down and which is clear, and it didn't base itself on which party do you belong, on which region are you, on which color are you. I don't want plan to be mixed up in this kind of negative politics and negative ways of development. And I have this list here, but I have not yet accessed it because UDEL has to get it from the bank. I will have to get this list. I will share it with the RCC because he's the head of the task force. And even in our task force meeting, I was clear that this support went directly to the youth, and it is not going to anybody's pocket. And I want to request the councillors, I want to request everyone that let's please separate politics from development, because I see around to look for more money to see how to get food to support the communities. And I've been working with the RCC to see how do we go about this. But now when management hears of this, they will kind of hold back and say, we have to be very careful to donate. We have to be careful to do this. Because now I have to go and have to make again another managerial press conference like this one. So I want to request all the councillors, I want to request everyone that when we are having a challenge, when we are having a problem like we are having COVID-19, let's put aside our different thoughts. Let's focus on helping people. Let's focus on ensuring that we save people. We are doing this in good faith. I want to assure you that if I wanted, I wouldn't have told the task force about this. I wouldn't have told the RCC about it. I wouldn't have told the town clerk. I wouldn't have told the mayor. I wouldn't have aired it on media. But Plan is an organization that is open and accountable and feels that we work well together. And I felt that us sending money to these youth when we have not told our development partners that we are going to do it, I would not be open and accountable. I wanted to be accountable by announcing it because I knew that we were going to do it, and I was sure that money was already there, they had already approved it, so there was no need to hide. But for me now to mention it, and then people are misinterpreting it, and they are bringing different things, and they are demonstrating, it is not, I think, a good approach. And I want to request everybody that RCC should help us to do damage control on this. And I want to request that please, everyone, let's stop this, because amanya gange nze Kansime Kasiyano nkulira ekitongole kya Plan mu mirimu gyakyo gye kikola mu Kampala. Olwaleero nzize wano kubanga ntiitiddwa town clerk nti waliwo ensonga nti egurupu y'abawala bannaffe banneekolera jange bali ku demonstratinga Plan ng'ekitongole twaweereza miliyoni 320 ne tuzikwasa Meeya ne town clerk n'ataziwaayo n'atazibawa. Kati n'empitibwa nzije ntangaze ku nsonga eyo. Era njagala kusaba mwenna abampuliza n'abandaba ntangaze bwe nti Plan ng'ekitongole tewangako Meeya, tewangako town clerk ssente zonna. Olunaku ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 22 twajja wano ku division
ne tuwaayo ebintu ebyokwekuumisa ebyenjawulo. Twawaayo sanitizers, twawaayo sabuni, twawaayo obudomolo obunaaba, twawaayo gumboots, twawaayo thermometers, twawaayo gloves. Naye ebintu byonna ebyo bye twawaayo byali bigenderera okugenda mu health center n'okuyamba obukiiko obwa task force okutambula ebyo mu byalo kunoonya abalwadde ba COVID-19. Bwe twali tuwaayo ebintu ebyo naweereza speech n'enjogera nti support eno yonna yali yabukadde 114, naye ku 114 kuliko obukadde 32 bwe tutasobodde kubeera nti tuleeta mu bintu, naye nga tugenda kubuweereza abantu baffe abavubuka ababeera eyo mu bitundu ebyenjawulo, mu migotoka egyenjawulo, mu divisions 5. Nayogera neŋŋamba nti abavubuka bano buli omu agenda kufuna emitwalo 10,000 gya kumubeesaawo. Nenjogera neŋŋamba nti abavubuka bano bagenda kufuna ssente zino bali mu bundi mu matuluba ga njawulo. Ettuluba erisooka mulimu abo abavubuka be twakolagana nabo nga bali mu groups embizi ne zikwata abantu okubadya, zino eziteega abantu ne zibanyakolako obusawo, zino ezikozesa ebiragalalagala. Twayogera nabo nga tukolagana ne poliisi n'abakulembeze abawansi, abamu ne bakkiriza okuva mu mirimu egyo egy'emibi egitulugunya abantu. Ne tukkaanya nti mujje mubeere wano ne tugezaako okubaha rehabilitatinga, ne bakkiriza okugenda mu maaso okusoma emirimu egy'emikono n'okubeerako ebintu ebyenjawulo bye bakola, ng'okwoza emmotoka, ng'okukola music groups. Naye mu kiseera kino ekya COVID-19 nga tuli mu lockdown, byonna ebintu byabwe bye babadde bakola babadde tebasobola bikola kubanga byonna byasibiddwa. Naye nga ne tubeera nga tetwagala baddeyo mize gyabwe giri kubanga ekiseera si kiwanvu, tebanaba kwerabira. Twagamba banaabeera nga banyigiriziddwa nnyo olw'ensimbi ezitaliiwo ate nga balina ebyetaago, bajja kubeera posta okuddayo okuteega abantu, bajja kubeera ku posta okuddayo kukola emize emibi. Ne tugamba tubeereyo akasente akatono ke tubawa kategore oba yeryetuluba erisooka. Ettuluba eryokubiri lirimu abawala be twasobola okujja ku luguudo nga bakkiriza nti baagala basome, naye balekeraawo omulimu gw'okubeera nga beetunda ku luguudo. Ne bakkiriza ne bagenda okusomesebwa ekitongole kye tukolagana nakyo ekya UDER. Abawala abo nabo mu nnamba eno gye tulina 32 mulimu abo abali mu kiti ekyo. Ne tubeerako ne gurupu endala y'abavubuka abayambibwa mu mbeera eno nga mulimu abo UDER Plan International UDER ne Act Together be twafuna ne batandikawo bizinesi obutonotono, ne tubayambako okuburegisteringa ne tubateeramu okapita obutonotono. Naye kati obubizinesi bwabwe obadde tebusobola kutambula mu kiseera kino, era ne tumanya nti nabo bali bubi, tulina okubeerako engeri gye tubayamba. Ye gurupu eyokusatu. Gurupu eyokuna erimu abavubuka abaali nga tebalina mirimu nga projekiti eno etandika, naye ne babeera nga balina emirimu egy'enjawulo gye bakolagana nayo okussa projekiti eno mu nkola. Mulimu abo abadde bakulembera abavubuka bannaabwe mu seraamuzi ez'enjawulo oba mu migotoka egy'enjawulo okulabika nti wabeerayo obutebenkevu mu migotoka egyo nga bakola ebintu ebyenjawulo. Mulimu abavubuka ababadde bafuna amawulire, abavubuka b'ebbanda bakola ki, abakawempe bakola ki, ne babeera nga babisindika ku mitimbagano ne babisyaringa n'abavubuka bannaabwe. Ne mubeeramu abavubuka abatandikako obulima baali tebalina mirimu, nabo ne babeera nga bali mu ttuluba eryo. N'olw'ensonga eyo njagala kwogera bwe nti obuyambi buno tebwali bw'abannyinaffe abalimu n'ekolera gyange, bwali bwa kategore y'abavubuka ab'enjawulo nga bwe mbanyonyodde nga ne abo mwebali, naye nga mulimu abo bokka abaali bali mu kusomesebwa ekitongole ekya UDER. Si buli omu nti ali mu Kimombaasa yena tukolagana naye atakkiriza kujja kusoma tetulina kye tukola ki kimuyamba, kubanga twalyagadde bajje basome, oluvannyuma lwa byonna baleke omulimu ogwo bakole omulimu omulungi ogwaweesa ki ekitiibwa. Essente zino ez'abavubuka bono njagala nyongera okukikkaatiriza, tekiina mulala yenna gwe twazikwasa, zaava ku akawunti ya UDER ne zigenda straight mobile money phones zaabwe. Teriiwo nti oba tuziwadde Meeya, nti oba tuziwadde ono, oba tuziwadde oli. Era nina lisiti eraga nti abavubuka bano n'abamu bawandiika, abamu basindika ebifaananyi bya WhatsApp nga beebaza ng'abavubuka bano bafuna ssente. Gurupu esooka eyaweebwayo UDER yafuna ssente mu wiiki eyo gye twaleetala wano ebintu. Gurupu ezasigalayo ebbiri zafuna ssente ezo mu wiiki eyaddako, bonna bafuna ssente zaabwe. N'alyagadde okusaba nti omuntu yenna ayandyagadde kukakasa kino aleme okubeera nga abitwala mu by'obufuzi,
lisite y'abaana abo gyeri. Nyongera okukkaatiriza nti pulaani kitongole kyanakyewa ekirwanirira okutumbula eddembe ly'abaana naddala eddembe lya omwenkanonkano gw'abaana abawala. Tetwesigama ku bibiina nga tuyamba, tetwesigama ku ddiini tuyamba. Tetwalyagadde obuyambi bwaffe bwe tuwa bubeere nga butunuliddwa mu ngeri bwetyo, kubanga ffe tuyamba buli omu, oba muddugavu oba muzungu oba wa kibiina kino oba wa kibiina kino. Tetwetaaga kumanya kibiina kya muntu kasita abeera ng'asaana okuyambibwa. Ekintu kino ekyesente zino naalibadde nga saakyogerako, naye planning ekitongole tuyina enjingo zaffe gye twesigamaako. Zimu ku njingo ze twesigamaako kwe kubeera nga tuli open and accountable. Enjingo ey'okubiri kwe kubeera nti tukolaganira bulungi wamu nga bwe tuba nga tuli bakukulaakulanya ekitundu. Nalaba nti bwe nnaaba nga njogera nti tugenda kuweereza support eyenkana n'obukadde 114 ate oluvannyuma balaba ebintu gendese nga tebiwera nga nina okunnyonnyola nti waliwo esente zino miliyoni 32 ezigenda kuweebwa abavubuka. Naye kati ekyewuunyisa nti tubiyingiza mu byobufuzi, abamu bayinta kulisinze bulala baagala kusiga bannaabwe ng'abaziridde ekintu ekitali kituufu. Nsaba bonna ab'ebyobufuzi tugezeeko twawule ennyo ebyobufuzi ku nkulaakulana. Tumanye nti abantu bano babadde babonaabona, kubanga bwe tunaakola bwe tutyo ebitongole ebimwe byalibadde biyamba bigenda kubivaako. Ate njagala amawulire tuyinza okuba nga tetumanyi, naye oyinza okwesanga kati nammwe mwenyini abaabuddeyo ne muweereza amawulire agatali matuufu. Oyinza okwesanga nti muganda wo oba mwanyoko oba goyinako oluganda y'omu ku abo abaazikola ki abaazifuna ng'ate zamuyamba. Kiba kibi nnyo okukwata ebyobufuzi ne tubitabika mu nkulaakulana ne tuteekamu ebitongole byanakyewa ebitalina kwesigama ku byabufuzi, kubanga tuyinza okuba kati gavumenti nesindika abantu bajje batandika okutukola ki okutulondoola n'okututinga. Kati awo batandika okwejusa nti lwaki twakola bino ate ekitinvu ekitali kiki kirungi. Njagala kubeebaza olw'okumpuliriza era njagala kwate mu ngeri y'ekintu ekikulu, kubanga ebintu byogenda n'okunga abantu ne bajja ne batandika okudemonstratinga birabika bubi bigenda mu mawulire ate tebikoma mu Uganda. The councillors around, members of abamawulire, abaami n'abakyala. Nga bwe mukimanyi ensi yonna eri mu challenge eya COVID-19 era ffe nga Uganda we are not an exception. Era president waffe okulwanyisa ekiwuka kino ekya COVID-19 yafulumya presidential directives kwe tutambulira ng'eggwanga ffenna. Mu directives omwo nga ba RDCs oba ba RCCs twaweebwa omukisa okubeera chairpersons aba task forces mu districts ez'enjawulo. Era nga chairperson wa task force tulina committee okuli Meeya who is the co-chairperson, ne town clerk, the medical officer ye secretary, n'abalala ba religious leaders, ba donors n'abalala. Era nga task force tusaana okufuna donation zonna eziba nga zituweereddwa. Mulimu abajja nga bagala ziweereza wa office of the prime minister ne mbawandikira baluwa ne bagenda ne baziweereza eri. Mulimu abo abagala nti baagala ziwa Kawempe nga division, era nazo nga chairperson wa task force ne ba members ne tuzifuna. Plan International yatuwa ku bintu wano era Meeya ne town clerk be babireceiving. Nga chairperson wa task force nabasaba bafunire list eya bintu kibi bye batuwadde ne ssente mmeka era baani abasaana okuzifuna oba baani abazifunye n'ebirala. Naye Plan International representative mu meeting yaffe bwe yayogera yannyonnyola nti essente ezo zigenda kuweebwa ba beneficiary directly ku accounts zaabwe, naye ndowooza abamu ku ba members tebategeera information eyo bulungi, bo balowooza nti ssente ezo zaweebwa Meeya oba town clerk. Era ne bajjako ku office ne bansaba gwe nga chairperson wa task force olina okutuwa ssente zaffe. Ne mbagamba nze ssente zammwe sizifuna. Olidde. Era nze ssente eza COVID-19 ze nafunako zaali miliyoni 2 mu cash. Nazifuna okuva ku Pastor Kakande nempeerezako police zombi. Breakdown yono yenemanyiddwa eri open era buli muntu agimanyi. Ebisigadde nfuna byakulya sifunanga ku ssente.
so nemba nyonyola ne baŋŋamba nti bagenda funa representative waabwe ajje mu meeting ne ŋŋamba tewali buzibu naye nali simanyi nti bapulaninga ekyo so tomanya oyinza okusanga nga balina ebyabwe byebanoonyeza naye ate mu ebyo bye bakoze sisobola banenya nnyo kubanga nabo bakulembeze oyinza okwesanga nga pressure nabo badde bakoze eki ebayitiriddeko naye nga task force chairperson ekyo nkivumirira nze nkimanyi nti nga task force tusobola okutuula bulungi ne tunoonyereza buli kiki ekituweereddwa era n'abulankanya kyonna ekituweereddwa era tujja mufuna era tujja mukolako mwebale nnyo mwebalire ddala